Yes, good morning children. మనం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ డైలీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు 29th పేపర్ నానా. ఈ పేపర్లో 1 to 5 ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎ వర్డ్ ఈజ్ గివన్ ఫాలోడ్ బై 4 sentences which you have used in the given word. Choose the sentence having the correct usage of the given word as your answer. If all the given sentences have the correct usage of the given word, then choose all are correct. First of all, you have to decide the given words character, whether it is a noun or adjective or verb or adverb. Here, dispose, disposed, disposed. That means verb. Dispose is a verb. To dispose. To dispose. Okay, here in the following questions, a word is given followed by 4 sentences which you have used in the given word. Choose the sentence having the correct usage. Correct usage of the given word as your answer. If all the given sentences have the correct usage of the given word, then choose all are correct. That is as 5th one. Dispose means get rid of. Get rid of. Dispose. So, the spread of African swine fever has prompted the Assam government to dispose ban, not to dispose ban, to impose ban. It should be impose, not dispose. So it is wrong. Authorities are instructing residents not to open, plant or dispose of, not to open, plant or dispose of any unsolicited seed packets received, but to contact our line. Not to open, plant, not to open, not to plant, nor dispose of. So all are not to open, negative, not to plant, negative, or dispose, negative. So negative, negative, negative. So second one is absolutely correct. The report finds that children in India's private schools, the report finds that children in India's private schools dispose better than, no, perform, F-E-R-F-O-R-M, perform better than their government counterparts. Here dispose is not suitable. Then only second option is correct. Then India is not looking at developing herd immunity as a strategic dispose or choice. Strategic dispose or choice. Here or choice. It should be strategic option or choice. Strategic option or choice. Here strategic, any word ended with C is treated as adjective. Its modifier must be noun, but dispose is verb. It is not going to be correct. Then which sentence is correct? Second sentence is correct. Then curbed, verb. Curbed means verb controlled. C-O-N-T-R-O-L-L-E-D, controlled. Checked, C-H-E-C-K-E-D. Curbed means controlled, checked. The power of courts to initiate criminal contempt against critics has been curbed by judges, has been controlled by judges themselves in Western jurisdiction. In Western jurisdiction. Absolutely, curbed means controlled. Absolutely, first one is correct. On top of its private HEIs are being, on top of its private HEIs are being curbed to offer, are being curbed to offer, are being curbed, are being told to offer, are being told, చెప్పబడడం జరిగింది, are being told to offer more precepts and scholarships. See, when you find the first one is the correct one, no need to go further, but we have to read. The laborious process of unlocking after 70 days of nationwide lockdown is, the laborious process of unlocking after 70 days of nationwide lockdown is curbed. Is curbed. Its third iteration. Third iteration. Iteration means n ended with n, noun, repeat, R-E-P-E-A-T.
సో ఈజ్ కర్బ్డ్ కాదు, ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇట్స్ థర్డ్ ఇటిరేషన్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ కర్బ్డ్ ది న్యూ సుప్రీం కోర్ట్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ Mauritius via video conferencing. Prime Minister opened the new Supreme Court building of Mauritius via video conferencing. Opened or launched. Opened కానీ launched కానీ ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే inaugurated. INAGURATED. The Prime Minister inaugurated the new Supreme Court building of Mauritius via video conference. So, as per the meaning, we have to go for the correct word. Now, next one is thrive. Thrived means flourish. FLOURISH. ఇంకొక meaning improve. ఇంకొక meaning nourish. So, only an ecosystem in which everyone thrives. Only an ecosystem in which everyone thrives. Everyone improves, can do justice. Everyone nourish, everyone thrives. So, everyone singular, take singular verb. So, absolutely one is correct. Center must take a quicker decision on thrive motor services. Center must take a quicker decision on thrive కాదు, on restarting, on starting micro, on starting. So after on form we have to use on starting metro services. There is no denying that India today faces a thrive strategic environment, not strategic. Faces a rough ROUGH, rough strategic environment, or tough TOUGH. New Delhi must not be thrive napping again. New Delhi must not be thrive napping again, as it has been at the line of control. New Delhi must not be dash napping again. Napping means not be ready. అంటే not be ready, రెడీగా లేదు. సో న్యూ ఢిల్లీ must not be thrive. Here must not be thrived napping. No, it is not going to be suitable. Only third one is correct. Contagious. Any word ended with OUS is treated as adjective. Contagious అంటే ఏంటి? Contagious means likely to spread. Contagious diseases అంటాం కదా, likely to spread. వ్యాపించడు. So the highly contagious virus jumping. The highly contagious virus spread అవుతున్నటువంటి absolutely correct one. Jumping asymptomatically across lakhs of people calls for rethink of repeating economically business lockdowns. The year virus is noun, its modifier is adjective. Contagious. Then next, under the school contagious. See here, contagious is noun, but after that adjective is coming. It is not suitable. The high contagious is wrong. The highly contagious is noun. Its modifier must be adjective. Here, if China is able to make IOR countries economically contagious, economically adverb, contagious adjective, but economically contagious is not correct. See, economically on ఉంది కాబట్టి dependent, DEPENDENT. So if China is able to make IOR countries economically dependent on it, Beijing can then strategically encircle India.
So as per the meaning and as per the word order, we can decide the fate of this exercise. Then surge, surged, surged. This is verb. Surge means move, move further. Governments must train surge energies. No. The Chinese are yet to vacate the surge. Delhi story is relevant for states witnessing a surge. Witnessing a surge. Witnessing a surge means witnessing a movement. So it is okay. Then Delhi police eagerness to have its own lawyers in the rights cases does not raise a surge. Here, Delhi story is relevant for states witnessing a increase. A surge means increase, move. INCREAC. If you read carefully, third one is only the corrective usage. Other meaning. Here, government must train energies. Must train energies. Must train what energy? Must train energies on healthcare capacity expansion. Government must train energies. ఏ విధంగా వాడితే బాగుంటుంది? గవర్నమెంట్ మస్ట్ ట్రైన్ ఎనర్జీస్. ఇక్కడ మస్ట్ ట్రైన్ అన్లాకింగ్ ఎనర్జీస్ అంటే బాగుంటుంది. అన్లాకింగ్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్లో లేనటువంటి అన్న సెన్స్. అన్లాకింగ్ ఎనర్జీస్ అని యూజ్ చేయొచ్చు. The Chinese are yet to vacate the surge. Here, surge is verb. After the article, we won't use surge. Delhi's police eagerness to have its own lawyers in the rights. In the rights cases, does raise a dash. Does raise a dash. Delhi's police eagerness to have its own lawyers in the rights cases does raise a surge, does raise a doubt. Here it is not going to be suitable. Surge means movement. We have to get that sense. So which one is correct? First one is correct. Then 6 to 12. This is another exercise. In each of the following questions, various sentences are given and you have to choose the one which has some or any grammatical error in it. In the questions where all the sentences are grammatically correct, choose option 5, that is as the correct choice. Here in each of the following sentences, various sentences are given and you have to choose the one which has some or any grammatical error, in it. So here you have to find the wrong sentence. The time-tested practice requires a government with a doubtful majority to quickly pass a floor test. There has been very enthusiastic response from the state governments as well as beneficiaries to PMGKY scheme. The plight of ordinary citizens often seems to be, why often seems. Here, flight of ordinary citizens. This is noun, this is preposition, this is NPN. Where NPN concept comes, the verb depends on the first subject. What is the first subject? Singular. Flight means situation. This is singular. So you have to use seems. So which sentence is wrong? Third sentence is which seems to exist in parallel universes in India. The floor test is the quickest route to end the agony of all the members. So except 3, all sentences are correct. So choice 3 is wrong. Then China presents a multi-dimensional challenge encompassing strategic, military and economic aspects. New Delhi must treat after will, would, shall, should, can, could, may, might, do, did, does, dare, must, ought to, need. After that we have to use V1. So it should be treat. So in which sentence error is there? Second sentence.
So must treat the border crisis as a warning to urgently set. To set. To set. Set is verb. Its modifier is adverb. To urgently set its house in order. The government recently provided emergency funds to the armed forces to purchase weapon systems to counter China. Engaging the Chinese in talks while bringing in economic pressure appears to be the right strategy in the present moment. So rest of the sentence is all correct except 2. So where we find error in the second sentence. Then scientifically designed zero surveys must commence along India, not along India, across India. Across India, not along India, across India. So first sentence is wrong. The pandemic is entering a phase where backward districts in states will start reopening more cases. Early testing helps patients stay. Early testing helps patients stay on the radar of health officials and facilitates hospitalization. A test of state capacity in India's poorest regions begins. Then, ninth sentence. The more fraught question of a woman in direct combat roles, the more fraught question of women in direct combat roles remains to be addressed. The physical and mental standards, but the role must be uniform and gender natural. Mindsets have changed. Young men today are more used to seeing women as peers. Used to seeing, used to. Afterwards, you may use ing form. Used to. She can't help, can't stand, in the habit of, it is no good, it is no use, with a view to, looking forward to, in addition to. After that, we may use ing form. 5 months after the Supreme Court verdict, after the Supreme Court verdict related to the past. So the center had acceded on the order. 5 months after the Supreme Court verdict, the center has acceded to the order. To Guruka. So error. Acceded is a word followed by the position to. So where is the error? Error is in fourth sentence. Then 10 and 11. For decades, SC has helped carve out space for free speech amid India's hotly contested public spaces. The best answer to abuse of judges is not frequent or ferocious, not frequent or ferocious contempt sentencing, but fine performance. Then here the best answer to abuse of judges is not frequent nor, neither, not so, neither, NEITHER. Then neither nor, not means neither, so nor. So error is in second part. Judiciary could view acts of contempt as a safety valve akin to dissent against governments. Too narrow and restrictive, a definition of contempt of court could itself hurt the court. So second option is wrong. Good education is as essential as food and water, to get by in today's world. Government schools provide education for free, but their quality is unsatisfactory. The average male default in military equipment must now also accommodate other bodies.
The tragedy is that too many schools are failing the promise of providing quality education. Seems to be all correct. Good education, singular, is as essential as food and water to get by in today's world. Government schools provide education for free, but there, God, it should be there, but there. Government schools, plural pronoun there. So, very there, religion, second part. Then 12th one, US Secretary of State has revealed American plans to build a broad coalition against China to counter its aggressive behavior, to counter the aggressive behavior, or to counter its aggressive behavior, to counter its aggressive behavior. No need to go for the. Very there, region, first part, first sentence. The current Chinese regime, singular, has shown it has no regard for an international rules-based order. The US has spurned the multilateral approach due to the prevalence of correct, the America first philosophy. If Beijing's throwing punches all around is prompting a rethink in Washington that is most welcome. So, very there, religion, first part. Then, next exercise, Nana, 13 to 17. Given below are 5 sentences of a paragraph in a jumbled fashion. Arrange the sentences to form a coherent paragraph and answer the following questions. Coherent means CONNED, coned, related. దీనికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? అన్రిలేటెడ్, ఎక్స్ట్రేనియస్, EXTRANEOUS. So, coherent means coned, CONNED. Coned means related. దీనికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? Extraneous, not related. So, here you are given with 5 sentences. See, in case of mains, you have to observe the questionnaire for rearrangement. Here, 13th one third, 14th one first, 5th, 4th, second. There is no clue from the questionnaire. Now you are given with 5 sentences. So 1, 2, 3, 4, 5. Horizontally you have to mention 5 numbers. Then you have to go for the order. The animal in question would have weighed 2 grams as estimated by the scientist on the basis of this fossil. Here the animal in question, which animal? We don't know. This new discovery, what is this? We don't know. So we won't start with A, we won't start with B. A group of scientists may have discovered the smallest dinosaur yet. So this may be the first sentence. The discovery suggests in miniature body sizes in birds evolved earlier than previously recognized. They found the fossilized skull. What is they? We don't know. They found. So they found the fossilized skull of a dinosaur trapped in 99 million year old amber in Myanmar. See here, a group of scientists may have discovered the smallest dinosaur yet. So we have to start with C. A group of scientists, discovery suggests a group of scientists, that is plural. So we have to go for E. They found the fossilized skull of a dinosaur trapped in a 99 million year old amber in Myanmar. Then now they found the fossilized skull of a dinosaur. The animal in question. So A. The animal in question would have weighed 2 grams as estimated by the scientist on the basis of this fossil. Now we are left with
B and D. This new discovery, the new discovery. So then the discovery, this new discovery ended with B. So C, E, A, D, B. How we got? Here we won't start with the animal in question. We don't know the animal. We don't start with this. We don't start with they. So we may start with C or D. The discovery suggests miniature. What is that miniature? We don't know. Smallest. So a group of scientists may have discovered the smallest dinosaur yet. Group of scientists plural. So plural pronoun they. They found the fossil skull of a dinosaur trapped in a 99 million year old amber in Myanmar. What is that animal? The animal. The animal means dinosaur. So we have to start with A. Then we are left with this new discovery, the discovery. First the discovery, then this new discovery. So CEADB. So which of the following should be the third? A. That means 3. First C, choice 5. Then fifth B, choice 4. Then fourth D, choice 1. Then second E, choice 2. That's all. This is rearrangement. It is very easy. Then next one, 18 to 20. 18 to 20. Small exercise. In the following questions, a sentence is divided into 4 parts consisting of. Consist is a word followed by the preposition of. Consist, C-O-N-S-I-S-T. Consist of. Comprise, C-O-M-P-R-I-S-E. Comprise of, rather. Consist of, rather. So, consisting of a highlighted word in each part. Choose the option reflecting the word which is either misspelled or grammatically incorrect. It may be misspelled or it is grammatically incorrect. Survey, S-U-R-V-E-Y. This is absolutely wrong. What is the meaning? S-U-R-V-E-Y. Survey. Then 19th one, interpretation కాదు, interpretation. INTERPRETATION. That is interpretation. Interpretation కాదు తప్పు. So one is wrong. Then area, the next words, civic okay, antibodies okay, pockets okay. Here communities okay, medical okay, Tomer stalls okay. Then area, stay, competitive COMPETITIVE, automakers AUTOMAKERS. Then next legacy. Legacy here, LEGACY. LEGACY. GE GACY. So which word is wrong? It is very easy. Then 21 to 21 to 30. This is close test. These numbers are printed below the passage and against each 5 options are given. Find out the appropriate word which fits into the blank appropriately. Nearly 250 million dash of North India or 250 million dash of North India or, that is R plural. Here it should be 250 million noun. It should be noun. 250 million disciples. 250 million disciples, residents, subjects, members. Nearly 250 million residents of North India or subjects of North India, disciples of North India, the members of North India on track to lose more than 8 years of life. So definitely we have to use residents. We have to use residents. Nivashistunnavaru. So option 2 is correct. Then next. More than 80 years of life dash. More than nearly 250 million residents of North India are on track to lose more than 8 years of life dash if air pollution levels are not dash drastically. ఒకవేళ ఎయిర్ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ డ్రాస్టికల్గా తగ్గకపోయినట్లయితే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? మోర్ దాన్ 80 years ఆఫ్ లైఫ్
coverage, life coverage, earnings, life expectancy అంటే జీవిత అంటే బ్రతికే కాలము, లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ యాజ్ పర్ ద కాంటెక్స్ట్, life expectancy if air pollution levels are not dash, not measured, not covered, not reduced తగ్గకపోతే చాలామంది భూమి మీద బతకరు అని చెప్తున్నాడు. అది సో nearly 250 million residents of North India are on track to lose more than 8 years of life expectancy if air pollution levels are not reduced drastically. A new report based on analysis of 20 years of pollution levels has found. Then next one is 24. India, the world's second most polluted country. Air pollution dash the average life. Air pollution enhanced, countered, revived, shortened. Air pollution enhanced the average. No, air pollution enhanced the average life expectancy. Reduced the not reduced here. Which word is suitable? Shortened. ఒకవేళ ఇండియాలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ తగ్గిపోతే లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఏమవుతుంది? షార్టెండ్, తగ్గువైపోతుంది. ది ఎయిర్ పొల్యూషన్ shortened the average life expectancy by 5.2 years relative to what it did if the World Health Organization guideline was met, and 2.3 years dash 2 and 2 to 3 years dash 2. 2 to 3 years albeit, 2 to 3 years measured, 2 to 3 years relative to, 2 to 3 years. Here 2 preposition is going to decide. Relative to. So 2 to 3 years relative to weight, what it would be if pollution was reduced to meet the country's own national standard, stated the report. Some here, what is the new meaning? Albeit means although. THOUGH, although. Albeit means although. Some regions in India dash much worse than. Some regions in India fared, cleared, merged, initiated, much worse. Merged, cleared, fared. FARED. Fared means, here FARED. Fared means some regions in India fared much worse than the average. Some regions in India fared much worse than the average. Fared means faced. FACD. Faced much more worse than the average, with air pollution shortening lives by 9.4 years. In the dash capital, in the national capital, New Delhi. The national capital New Delhi, and 8.6 years in Uttar Pradesh, the most polluted state. Then go to the next paragraph. That is 28th. The highest loss of life expectancy in India was in UP's capital city Lucknow, which has the highest pollution level in the country, 11 times greater than the World Health Organization guideline, said the report. Its residents stand to lose 10.3 years of life expectancy if the same pollution levels persist. Persist means ఇదే లెవెల్లో కంటిన్యూ అయితే సుమారుగా 10.3 years చేత యూపీ స్టేట్లో ఉన్న లక్నోలో లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ తగ్గిపోతుంది అంటాడు. కాబట్టి పర్సిస్ట్ మీన్స్ కంటిన్యూ. CONTINUE. Then next paranana. Since 1998, average annual particulate pollution increased 42% in India. All of India's 1.4 billion population lives in areas where the annual average particulate pollution level dash. See here, all of India's 1.4 billion population lives in areas where the annual average
particulate pollution level dash the level exceeded what fixed by the World Health Organization, and 84% live in regions where it exceeded India's own air quality standard. Then, last paragraph, India's capital Delhi is also highly polluted. Residents of Delhi could see 9.4 years added to their lives if pollution is reduced to meet the World Health Organization guidelines. 6.5 years if pollution met India's national standard, according to the report. In fact, a quarter of India's population, mainly those living in Indo-Gangetic Plain region, was dashed to pollution, was adhered to pollution, was exposed to pollution. Adhered is a word followed by the preposition to. But if you go for as per the preposition, you may commit. But here exposed to pollution. Will pollution expose kabadutunnaru. So you have to use the word order, and you have to use, to some extent, you have to go as per the context also. Then next in this paper, this is also one of the previous papers, Nana. So here some vocabulary is there. Please note down. Harried, Harried. Harried means attacked. Attacked, attacked. Invasion, invasion, invasion. Invade, invade. These are all the meanings are going to give the meaning of harried, attacked. Next, sophisticated, SOPHIS, SOPHISTICATED. Sophisticated means advanced. Then scramble, SCRAMBLE. Scramble means carry, CARRY, carry. Collaborate, COLLABORATE. Collaborate means work together, TOEGETHER. కలిసిమెలిసి పని చేయుట అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ నాన్న డిసోనెన్స్, DISSONANCE. Dissonance means dishonesty, disharmony, DISHORMONY. Disharmony. Its opposite connotations, CONSONANCE. Consonance. Here dissonance means disharmony. Consonance means united. Then oblivion, OBLIVION. Oblivion means trivial, TRIVIAL. Less important. Then next, crumble, CRUMBLE. Crumble, CRUMBLE. Crumble means break, BREAK, break. Then slump, SLUMP. Slump means fall down, inda paduta. Then spurned, SPURNED. Spurned means rejected, REJECTED. Rejected.
So these are all some typical words related to this paper. Nana. Harried, Harried. Harried means attacked, invasion, invade. Sophisticated means advanced. Scramble means scary. Collaborate, work together. Dissonance, DISSONANCE, disharmony, ununited. Opposite, consonants, and united. Then OB, ear. OB, oblivion. OB, dissonance. Next word is, just I want to, this is OBLIVION. OBLIVION. Oblivion means trivial, less important. Crumble means break. Slump means fall down. Spurned means rejected. This is all for today, Nana. Tomorrow we are going to meet for the rest of the paper. So please kindly put an application for SBI Apprenticeship. Last date is 21 of this month. ఎందుకు ఎస్బీఐ అప్రెంటిస్ అప్లై చేయమంటున్నానంటే మీరు 2019 నుంచి 19, 20, 21, 22, 23 5 మీరు ప్రిలిమ్స్ రాస్తున్నారు, పాస్ అవుతుంటారు, మెయిన్స్ వస్తుంటుంది. కొంతమంది మెయిన్స్ సర్కిల్ మెయిన్స్లో పోతుంటారు, కొంతమంది మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా పోతుంటారు. అటువంటి వాళ్ళకి నా విజ్ఞప్తి, మీరు ఎస్బీఐ అప్రెంటిస్షిప్ రాయండి. ఒకవేళ జాబ్ వస్తే 1 year పాటు మీరు బ్యాంకులో పనిచేస్తే స్టైఫండ్ మంత్లీ 15,000 ఇస్తారు. 1 year తర్వాత మీకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. ఆ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని పోతే మీ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఏ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అయినా, ఐసిఐసిఐ కావచ్చు, హెచ్డిఎఫ్సి కావచ్చు, యాక్సిస్ బ్యాంక్ కావచ్చు, బంధన్ కావచ్చు, ఇంకా మనకు ఎల్ఐసి కాకుండా 25 ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ వచ్చాయి, కొన్ని మనకు ఈ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ వచ్చాయి, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ సర్టిఫికేట్ తీసుకుపోయి చూపిస్తే మీ ఊర్లోనే మీకు స్టార్టింగ్ శాలరీ 15,000తో జాబ్ ఇస్తారు. దయచేసి నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ముందు రాయండి. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత జాయిన్ అవుతారో లేదని మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి పుట్ అన్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఎస్బీఐ అప్రెంటిస్షిప్. అట్లాగే ఎస్బీఐ పిఓ 2000 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. సీనియర్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ఆర్బీ క్లరికల్ మెయిన్స్, ఆర్ఆర్బీ పిఓ మెయిన్స్ రాసుకొని ఊర్లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడ నంద్యాలలో లేరు. మీరు ఇతర ఇన్స్టిట్యూట్ పిల్లలు కూడా దయచేసి ఎస్బీఐ పిఓ అప్లై చేయండి. చెప్పిన మాట వినండి. 2000 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, చాలా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. మీరు మెయిన్స్ వరకు ఫెయిల్ అవుతున్నారంటే మీ దగ్గర ఎబిలిటీ ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఎస్బీఐ పిఓ అప్లికేషన్ పెట్టండి. 27th లాస్ట్ డేటు. ఆంధ్ర తెలంగాణ పిల్లలు కర్నూలు సెంటర్ పెట్టుకొని రాసుకోండి. కర్ణాటక పిల్లలు బెంగళూరు సెంటర్ పెట్టుకొని రాసుకోండి. ఆర్బీఐ క్లర్క్స్ వేకెన్సీస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి నిరాశపడద్దు. మీ స్టేట్స్కి మీరు అప్లై చేసుకోండి. ఒకవేళ మీరు మహారాష్ట్రకి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా మరాఠీ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి. కర్ణాటక వెళ్ళాలంటే కన్నడ వచ్చి ఉండాలి. కాబట్టి ఆంధ్ర తెలంగాణ పిల్లలు ఆంధ్రాకు రాసేపడితే, తెలంగాణకు రాసేపడితే కర్నూలు సెంటర్ పెట్టుకొని రాసుకోండి. కర్ణాటక స్టేట్ పిల్లలు బెంగళూరు సెంటర్ పెట్టుకొని రాసుకోండి. ఇకపోతే ఐడిబిఐ బెస్ట్ ఎగ్జామ్. ఐడిబిఐ పీజీడిబిఎఫ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు మన ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా ఈ 35 ఏళ్ల కాలంలో 3,000 మంది ఈ యొక్క పీజీడిబి ద్వారా సెలెక్ట్ అయిపోయి మంచి పొజిషన్స్లో డీజీఎంస్, ఏజీఎంస్ క్యాడర్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. 11 నేషనలైజ్ బ్యాంక్స్లో 3,000 మంది సెలెక్ట్ అయిపోయారు. కాబట్టి దయచేసి చెప్పిన మాట వినండి. ఆల్రెడీ మీరు మెయిన్స్ రాసి ఉన్నారు. సేమ్ ప్రిపరేషన్, 2 hours కాంపోజిట్ టైం, 60 రీజనింగ్ 60 మార్క్స్, 40 క్వాంట్ 40 మార్క్స్, 40 ఇంగ్లీష్ 40 మార్క్స్, 60 జీకే 60 మార్క్స్, టోటల్ 2 hours టైం. సేమ్ ప్రిపరేషన్. ప్లీజ్ పుట్ అన్ అప్లికేషన్. ఆంధ్ర తెలంగాణ పిల్లలు కర్నూలు సెంటర్ పెట్టుకొని అప్లై చేసుకోండి. కర్ణాటక పిల్లలు మాత్రం బెంగళూరు సెంటర్ పెట్టండి. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ వస్తే ఇంటర్వ్యూలో మీకు కన్నడలో మాట్లాడుకునే వెసులుబాటు వస్తుంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రతి స్టూడెంటు ఎస్బీఐ అప్రెంటిస్షిప్ అప్లై చేయాలి, ఎస్బీఐ పిఓ అప్లై చేసుకోవాలి, ఐడిబిఐ పీజీడిబిఎఫ్ అప్లై చేసుకోవాలి. అట్లాగే తప్పనిసరిగా ఇంకొక ఎగ్జామ్, అది ఏదది ఆర్బీఐ క్లరికల్. ఏది నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఈ 4 నోటిఫికేషన్స్ అందరూ ఖచ్చితంగా అప్లై చేయండి. ఖర్చులు తగ్గించుకొని నోటిఫికేషన్స్కి అప్లై చేయండి. సాయంత్రం పూట నంద్యాలలో రోడ్ల మడి తిరగకపోతే ఆ ఖర్చులతో అన్ని నోటిఫికేషన్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. చెప్పిన మాట వినండి. బయట తిరగడం మానేసేయండి. అలా చేస్తే బాగుపడతారు. అందరికీ గురు రాఘవేంద్ర కోచింగ్ స్టూడెంట్స్కు అందరూ ఆంధ్ర తెలంగాణ కర్ణాటకలో ఉన్న ప్రతి ఎంప్లాయీకి నా అభ్యర్థన, ప్రతి నోటిఫికేషన్ స్పందించండి.
అట్లాగే తొందరలో మీకు రైల్వేస్ నుంచి 2024లో జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 lakh వేకెన్సీస్ వస్తున్నాయి. టెక్నికల్ ఉన్నాయి, నాన్ టెక్నికల్ ఉన్నాయి. చాలా ఈజీ ఎగ్జామ్. మీకు రైల్వేస్లో ఇంగ్లీష్ ఉండదు, ఇంకా ఏముంటుందప్ప, రీజనింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది, అర్థమెటిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది, జనరల్ అవేర్నెస్ ఉంటుంది. గురు రాఘవేంద్రలో ప్రతిరోజు 25 క్వశ్చన్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ పేపర్ ఇస్తున్నాం ఆఫ్లైన్లో. నెలకు 25 625 క్వశ్చన్స్, 625 × 12 ఇయర్లీ 7500 స్ట్రాటజీకే ఇస్తున్నాం. మీరు ఈ 7500 చదివితే అందులో బాటనీ వస్తుంది, జువాలజీ వస్తుంది, ఫిజిక్స్ వస్తుంది, కెమిస్ట్రీ వస్తుంది, హిస్టరీ వస్తుంది, ఎకానమిక్స్ వస్తుంది, జియాలజీ వస్తుంది, జియోగ్రఫీ వస్తుంది, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి. స్ట్రాటజీకే ఉంటుంది, అట్లా కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి. ఇక రీజనింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎస్ఎస్సికి చదువుతున్నారు, సేమ్ ఎస్ఎస్సి రీజనింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ అదే. ఇక మ్యాథమెటిక్స్ ఖచ్చితంగా ఇన్స్టిట్యూట్లో 365 days మార్నింగ్ 7:30 నుంచి 9:45 వరకు నేను ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నాను, ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్. పోతే 11 to 12 బేసిక్ రీజనింగ్ క్లాస్ జరుగుతుంది, ఇయర్ లాంగ్ జరుగుతుంది. 12:15 to 1:15 నౌన్, ప్రొనౌన్, అడ్జెక్టివ్, అడ్వర్బ్, ఆర్టికల్, కంజంక్షన్, కాంకర్డ్, వర్బ్, టెన్సెస్ 9 చాప్టర్లు. అమ్మతోడు 3 monthsలో చాప్టర్ వైజ్గా ప్రతిరోజు 12:15 to 1:15 ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. 3 monthsకి అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇంకో సైకిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ సైకిల్ అర్థం కాకపోతే సెకండ్ సైకిల్ వినొచ్చు. రీజనింగ్ ఫస్ట్ సైకిల్ 3-4 monthsలో అయిపోతుంది. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ సెకండ్ సైకిల్ వినొచ్చు. మళ్ళీ మధ్యాహ్నము 2:45 నుంచి 4:15 వరకు అర్థమెటిక్ చాప్టర్ వైజ్గా మీకు టైం వర్క్, టైం డిస్టెన్స్, యావరేజ్, ట్రైన్స్, ఏజెస్, పర్సెంటేజ్, ప్రాబబిలిటీ, పర్ముటేషన్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, సింపుల్ మెన్సురేషన్ డైలీ మీకు బేసిక్స్. 4 monthsలో 20 chapters అర్థమెటిక్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇంకొక సైకిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 365 days బేసిక్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ 4:30 to 6 o'clock 1.5 hour కంటిన్యూయస్గా ఇయర్ లాంగ్ జామెట్రీ, ఆల్జిబ్రా, ట్రిగనామెట్రీ చాప్టర్ వైజ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. మళ్ళీ నైట్ 6:15 to 8 o'clock హై లెవెల్ రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ ఉంటుంది. ఏమి తక్కువైందప్ప, గురు రాఘవేంద్రలో డైలీ 4 hours బేసిక్స్ ఉంటాయి. 4 hours మీకు మెటీరియల్ చేతికి ఇస్తారు, 20 pages 24 pages బుక్లెట్ చేతికి ఇస్తారు. అదే మీకు లైబ్రరీ, అవి స్పైరల్ బైండింగ్ చేసి పెట్టుకుంటే అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో ఇక్కడ బ్యాంక్స్కు, రైల్వేస్కు, ఎస్ఎస్సికి అన్నిటికీ 365 days కోచింగ్ ఉంది. నువ్వు ఎప్పుడు జాయిన్ అయిన డేట్ నుంచి 4 months లోపల మీకు కంప్లీట్గా సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. 5th month నుంచి మీకు డైలీ ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. 5th month నుంచి ఇక్కడ 350 systems ఉన్నాయి. మార్నింగ్ 8 o'clock, ఈవినింగ్ 5 o'clock నీ ఏ టైంలో అయినా వెళ్ళి 5th month నుంచి సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు. ప్రతిరోజు నైట్ 9:30 to 11:30 గ్రాండ్ టెస్ట్ పెడతారు, ఆ నోటిఫికేషన్ రిలేటెడ్ గ్రాండ్ టెస్ట్. అంతేకాకుండా అర్లీ మార్నింగ్ 6 o'clock 6:20 ప్రతిరోజు జనరల్ అవేర్నెస్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది 50 questions మీద. ఇది కాకుండా ప్రతి మంత్ మీకు కరెంట్ అఫైర్స్, బ్యాంకింగ్, ఎకానమీ, ఫైనాన్స్, స్ట్రాటజీకే, కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ మీద 40 to 45 బుక్లెట్ మీ చేతికి ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇన్ని ఉన్నాయప్ప, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలప్ప. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోకుండా నంద్యాలకు లగేజ్ పట్టుకొని వచ్చి రోడ్ల ముడి తిరిగితే జాబులు రావప్ప. అది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఎనీహౌ మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్.